there will be no KCPE examinations in 2021, in the later part of 2021, because the students in standard 7 and Form 3 it will be practically impossible for them to cover the syllabus of 5 terms within 1 year. 6, the number of teachers required will increase because secondary schools will have a challenge of having enough teachers, especially for the optional subjects, to meet the demand of split classes. The 2020 Standard 8 and Form 4 cohorts will sit their examinations later in the year of 2021. Teacher training colleges and TVET institutions will be allowed to reopen from September, subject to very strict adherence to COVID-19 protocols. And you may ask why. Reopening of the universities for face-to-face will be on a case-by-case basis, based on approved compliance with the Ministry of Education and the Ministry of Health COVID-19 protocols. Universities, most of them, are doing so and should continue holding virtual learning and graduations for students who have successfully completed their programs and met graduation requirements set by their respective senates and councils. Universities should consider phased reopening. Actually, they must consider phased reopening because we are going to inspect, having been a university head for 10 years, all institutions allowed to reopen must comply with COVID-19 regulations or risk reclosure. Na mtazamaji, sasa tutazame takwimu za COVID-19 nchini. Tunaona kwamba kupitia Wizara ya Afya hii leo, Waziri Mutahi Kagwe ameweza kutangaza kwamba visa vipya vilivyoripotiwa chini ya saa 24 zilizopita ni visa 183. Idadi hii ikijumlisha idadi ya visa vilivyoripotiwa nchini kufikia 8250. Visa hivyo 183 vilivyoripotiwa leo hii vimepatikana kutokana na sampuli 2061 vilivyopimwa chini ya saa 24 zilizopita. Idadi hii ya sampuli, mtazamaji, ikijumlisha idadi ya sampuli nchini kufikia 193,455. Kwa habari njema, mtazamaji, ni kwamba watu 90 wamepona kutokana na COVID-19. Idadi hii ya 90 waliopona leo hii ikijumlisha idadi waliopona nchini tangu kisa cha kwanza kutangazwa kufikia 2504. Aidha, kwa upande mwingine, watu 3 wameaga na kupoteza maisha yao, watu 3 hawa wakijumlisha idadi ya walioaga kutokana na COVID-19 kufikia 167. Tukiangazia jinsi msambao wa visa hivi vipya vimeweza kupatikana katika kaunti mbalimbali, tunaona kwamba kaunti ya Nairobi imerekodi visa 100, ikiwa ni kaunti ambayo inazidi kuongoza katika maambukizi ya visa vipya. Kaunti ya Machakos ikiwa imerekodi visa 37, kaunti ya Kiambu visa 14, Mombasa 13. Tukisonga mbele, mtazamaji, katika kaunti ya Kajiado ni kwamba imeweza kurekodi visa 11, kaunti ya Nakuru visa 5, na ya kaunti ya Busia vilevile imerekodi visa 3. Sasa licha ya Wakenya wengi kujawa na furaha baada ya Rais Uhuru Kenyatta kufungua mipaka ya kaunti ya Nairobi, Mombasa na Marsabit na kusema kwamba sasa tu uhuru, Waziri wa Afya ameweka wazi kwamba bado nchi ya Kenya inaendelea kukabiliana na janga la corona, na ikiwa hatutakuwa waangalifu kwa kuhakikisha kwamba tunazidi kufuata mikakati iliyopendekezwa na Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na serikali ya Kenya, basi tutaendelea kurekodi maambukizi mapya. Mtazamaji, kwa kifupi anavyosema waziri ni kwamba jukumu ni lako wewe, ni langu mimi, na ni letu sote kuhakikisha kwamba tunajikinga na virusi hivyo. And government does not sing every day about not getting AIDS, because you know what it is. Over 100 days, we have told Kenyans every single day, we have told Kenyans exactly what to do so that you do not get the virus and so that you can save your family and your people. And we are so happy and so encouraged by all those who have picked up this motto and have continued to do so.
As we travel around the country, we see people wearing masks. We see conscious people who will not allow you to come very close to them. We see conscious people who are staying away from their parents or keeping very long distances so that they can speak to them. And this is encouraging. But this is a new phase altogether. And one must ask yourself, we must ask ourselves as individuals, do I have to enter a crowded place knowing very well that I can get COVID-19? As I was walking down here, I got a call from Mombasa, from a friend of mine in Mombasa. And he said to me that the Gymkhana in Mombasa is full of people, nobody is keeping social distance, etc., etc. And I was disheartened to hear that that is what they are doing in Gymkhana. And for sure, even as we speak, the security personnel are hearing this, and I'm sure they'll take the measures that they need to. But my bigger question was this to my friend. If you know that they are not keeping distances in Gymkhana, what are you doing there? Leave it, walk away. If you know that a place is going to be crowded, why go there? Don't go there. If you know that a marketplace, the person who is selling you your commodities, your vegetables and so on, does not care about corona, is openly speaking and spitting on your cabbages, why buy them? There are so many other people who are wearing masks. Why buy cabbages from a person who is not wearing one? If you can see that a matatu is obviously not keeping the measures that have been given to the transport sector, and you can see it, you have a choice. You can either enter that matatu and risk getting sick, or you can wait for the next one. The same case applies to a bus. If you are traveling on a bus from Mombasa to Busia, you are going to be in that bus for a while. If you can see people are not wearing masks, there are 60 crowded people in that bus. If you have one person in that bus or two persons who are COVID-19 positive, and you are traveling with them for 14 hours, chances are that by the time you get to Busia, the entire bus will probably be positive. You have a choice. Do you have to enter that bus? Just because His Excellency the President has said you can travel into and out of Mombasa, you are probably thinking this weekend, I quickly need to rush to Siaya to see my parents. And that's all very nice. But I think, when we travel up country, we take things to our parents and our grandparents. Unawapelekea sukari, unapeleka mafuta, unapeleka ile ingine, lakini saa hii vile vile, wewe beba mask, wewe beba sanitizers, wapelekee hizo pia. So that when you get there, among the things you present to your parent, to your relative, give them a mask and give them a sanitizer and keep your distance. Kupitia hotuba ya kila siku kutoka Wizara ya Afya, Daktari Frank Njenga ametaja kwamba afya ya kiakili inazidi kuzoroteka kutokana na athari za janga la corona nchini. Kama mwenyekiti wa jopo la afya za kiakili nchini, ameeleza kwamba serikali inafaa kubuni miundo misingi itakayokabiliana na unyanyapaa unaotokana na ugonjwa wa kiakili miongoni mwa mambo mengine. We visited many counties. We had submissions from many professionals and lay groups. We had church and academic groups present to us. And in every sense, we believe that as a task force, one of whose members, Professor Lukoya Tuoli, is here, that we heard and in the report faithfully recorded the pain and suffering of our people that is due to the very heavy burden of mental illness
in our society. Our people told us many things, which you're welcome to read in the report. But there are one or two things, with your permission, Panasias, that I would like to highlight. The first one is the pain of the stigma that is associated with mental illness. People are so afraid and shy of indicating that they are human beings who suffer from, say, depression or schizophrenia or PTSD, that they would rather stay with their illnesses at home rather than expose themselves to the shame of confirming that they are humans and suffer from mental illnesses. And therefore, they told us to tell you, Kenyans and government in general, that we need to put in place systems and strategies for dealing with stigma. The second thing that they told us is that stigma is in part driven by the low resources that we associate or give to the treatment or to the management of mental disorders. And one of their recommendations, of which we have many, is that really, if we are going to give mental health the dignity that it deserves, we really need to finance mental health services in a way that is commensurate with the burden that is there. Sasa maeneo ya ibada yatafunguliwa tena kuanzia Jumanne ya tarehe 14 juma lijalo. Kufuatia agizo la rais hapo jana, baraza la pamoja la kidini limeweka wazi maagizo na itifaki za kurejelewa tena kwa ibada, ikiwemo kuhakikisha idadi ya watu wasiozidi 100 katika ibada ya saa moja. Vincent Kerosi anatupa taarifa hiyo kwa kina. Baada ya Rais Uhuru Kenyatta kulipa muda baraza la pamoja la kidini kuweka wazi itifaki za ufunguzi wa maeneo ya ibada hapo jana, baraza hilo kupitia mwenyekiti Askofu Mkuu Anthony Muheria limetangaza kwamba sasa maeneo ya ibada yatafunguliwa kuanzia Jumanne ya wiki ijayo. After due considerations, therefore, the Interfaith Council now advises that the places of public worship may be reopened in the next 7 days from Tuesday, 14th July 2020. We advise that all the congregations should prepare themselves adequately for this phase. Hata hivyo, ufunguzi huo utafanywa kwa mafungu na kwa kutilia maanani maagizo ya Shirika la Afya Duniani na yale ya Wizara ya Afya humu nchini. Mwenyekiti Askofu Muheria akisisitiza aliyoyasema rais hapo jana, likiwemo lile kwamba ibada zitaruhusiwa kuchukua muda usiozidi dakika 60 na kwa waumini wasiozidi 100 tu. That all congregants must wear proper face masks over their mouth and nose throughout the congregational worship. That the social distance of 1.5 meters between all congregants must be strictly observed. 4, that the maximum number of congregants should not exceed 100 persons in this initial stage. That we emphasize care and protection of the most vulnerable. Consequently, children under the age of 13 years and persons over the age of 58 years are encouraged to keep at home in the first phases of reopening. Baadhi ya vigezo maabadi yanafaa kuzingatia ni uwepo wa vyeuzi na maeneo ya kunawa mikono, maeneo na vifaa vya kupimia joto, na kuwatenga mara moja watakaoonyesha dalili za maambukizi. The over 58 are vulnerable and I belong to that group. It is important at this time to be cautious, and we see how the trend goes with the experiment that they are going to do for those few days. Jukumu sasa ni kwa viongozi wa maeneo hayo ya ibada kuhakikisha kuwa maagizo husika yanafuatwa na virusi vya corona havitasambazwa miongoni mwa waumini wao.
Kulingana na maagizo na itifaki zilizotolewa leo hii na Baraza la Pamoja la Kidini, ni kwamba maeneo ya ibada yamekubaliwa kuingia tu watu wasiozidi 100 wakati wa ibada. Mfano, kanisa hili la St. Andrews leo na uwezo wa kubeba watu takriban 1000 kwa ibada moja, litaruhusiwa kufanya ibada 10 hivi, ibada moja ikiwa na saa moja, ili kukidhi mahitaji ya waumini ambao huingia hapa wakati wa ibada. Nikiripotia Mwale wa Kirk kutoka Nairobi, jina langu ni Vincent Kirosi. Mtazamaji, kufuatia amri ya Rais Uhuru Kenyatta hapo jana ya kufungua mipaka ya kaunti ya Nairobi, Mombasa na ile ya Mandera, shughuli mbalimbali haswa za usafiri na biashara zinaonekana kurejelea hali ya kawaida. Mwanahabari wetu Aida Monzatsi alizuru mji wa Thika ambapo palikuweko na vizuizi barabarani na ametuandalia taarifa ifuatayo. Na Faith, hii hapa ni barabara kuu ya Thika na ni mojawapo ya maeneo ambayo yalikuweko na vizuizi vya kuingia na kutoka katika kaunti ya Nairobi ili kuzuia msambao wa virusi vya corona. Aidha, taswira unayokumbana nayo hapa leo ni tofauti sana, kwani biashara na usafiri unaendelea kama kawaida kufuatia hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta hapo jana ya kufunguliwa kwa mipaka ya Nairobi, Mombasa na kaunti nyinginezo, na vile vile vizuizi hivyo vimeondolewa. Shughuli zinaonekana kurejelea kawaida yake, huku sekta ya usafiri wa nje ya kaunti ya Nairobi ukirejelea polepole. Baadhi ya wamiliki wa magari wanasema kwamba hamna abiria haswa, ikizingatiwa ndio siku ya kwanza tu agizo hilo linafanya kazi. Haya yanajiri huku ikiwa na manufaa kwa wanabiashara haswa hapa Thika, kwani ni baadhi ya walioathirika mno na kufungwa kwa mipaka hapo awali. Na sasa tuko katika kituo kikuu cha kuabiri magari cha Thika na tutapata tu maoni tofauti kutoka kwa wenyeji wa Thika, madereva na vile vile wasafiri. Tulianza kasi 6, lakini vile tulikuwa tunapata wadhii zamani hakukuja hivyo. Walikuja moja, gari inakaa kama saa moja bila kuja. At least kuko beta kusida vile kulikuwa. Kwa sababu hata hiyo kikali saa moja at least unaona hadi unapeleka gari moja. Na hakukuwa na watu vile kwa sababu ni siku ya kwanza ya kufunguliwa. Sasa tunatarajia tuone kama hii tukiendelea kutakuwa na wadhi. Lakini kwa leo siwezi sema kuko na watu. Kwanza ukiingia kwa gari kuna sanitizer na tunahakikisha umevaa mask. Jambo la tatu, gari zetu tunambeba watu 2 kwa kiti. Tulikuwa tumekaa vibaya sana, but for now kumefunguliwa. Sasa naona like sahi mali tumefika kutoka morning kumekuwa kuzuri sana. Kwa sahi hatuwezi sema ni kubaya. Kuna kitu tumeuza. Sasa ukiingia hapa unaenda pale unaoga mikono vizuri, unaingia hapa tutaweka kaba na unavaa hii mask. Ukiingia bila mask hatuuzi. Tunakwambia wewe enda ukuje ukiwa umevaa hii. Na ukikosa kuvaa tunakufukuza. Wale wengi tulikuwa tunafanya nao walikuwa wamechukua kazi, wasarudi kazi. So tunashukuru serikali kwa jinsi imetupanga na sisi tujipange wenyewe. President wetu alitufanyia poa. Ni siku ya kwanza tu tangu Rais Uhuru Kenyatta kufungua mipaka, na ni matumaini ya wengi kuwa hali itarejelea kawaida yake na hatimaye uchumi ambao ni kiinua mgongo cha taifa utaimarika. Aida Monzatsi, Mwale wa Kirk. Naam, shukran Aida kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tutakuwa tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, ili usende mbali maana tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi, lakini nitakuwa na kuacha na kauli ya siku. Kauli ya siku na Kirk TV. This order to partially reopen will only bear fruit if we recognize that this exercise is a shared responsibility. It is my intention that not only shall we reopen as we have done now, but we shall go further in our partial reopening as we go forward.
Jeremiah 33 verse 3 says, "Call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known." Join Reverend Elizabeth Kimani and Reverend Henry Kaira here on Kirk TV as they take us through the program Call Unto Me every Wednesday from 8 p.m. You can send your prayer request through the number 0111 220044 and let our reverends pray with you. Are you looking to grow a business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kirktv.org or call 0794 588 054. Naam, karibu tena mtazamaji, tuzidi kukupasha yaliyomo. Sasa kiranja wa wengi kwenye bunge la Seneti Irungu Kang'ata ameahidi tume ya huduma za umma PSC kwamba bunge la Seneti litapitisha sheria zitakazolinda majukumu ya tume hilo. Seneta Kang'ata amepongeza tume hilo kwa kusimama na wafanyakazi wa umma wakati huu wa janga la corona. Vilevile mwenyekiti wa PSC Stephen Kinyanjui Kirogo ameahidi kwamba tume hiyo itafanya kazi kwa ushirikiano na serikali. What we are going to promise you as parliamentarians is that we shall pass good laws. We shall ensure that we protect this commission. It's a crucial role that it renders to the country. I'm sure you have seen Parliament has sent enough money to employ civil servants. But something I'm so happy and proud about this commission. We are currently facing a major problem in the country, the COVID-19 pandemic. But I've never had a single day a civil servant has not been paid his money. We have very clear focus on the youth again. We have very clear focus on the marginalized, the women. So we are taking on issues that currently afflict our citizens and dealing with them and seeking solutions. Public service is very pivotal in ensuring that the citizen gets value for their tax. And therefore, that is our drive, that the citizen will be at the center of everything we do. The interface between us and the Senate will be such a useful interface. We want to promise you that we'll work with you. And we'll come to you once in a while, whenever we feel there is an agenda that requires us dealing with as a team. Kwengineko, Fahim Salim aliyekamatwa kwa madai ya kuwalaghai watu watano zaidi ya milioni 11 ataendelea kuzuiliwa kwa siku 14 zaidi huku uchunguzi ukiendelea. Yusuf Shikanda, hakimu katika mahakama ya Shanzu, ameamrisha Fahim apimwe iwapo kuna virusi vya corona au la kabla ya kupelekwa katika kituo cha maabusu cha Shimo la Tewa atakapoendelea kuzuiliwa. Hata hivyo, Fahim amekataa mashtaka hayo na kesi hiyo itatajwa mnamo tarehe 13 mwezi huu. Within 14 days of today. Pending the report by the probation officer, the accused person shall be remanded in custody. As agreed by the parties and directed by the court, this finding shall apply to all the other matters involving the accused person, being criminal cases numbers 564 of 2020, 565 of 2020, 566 of 2020, 567 of 2020, and by default, criminal case number 575. Kupitia ushirikiano wa kaunti ya Migori na mradi wa kukuza uchumi pamoja na kilimo, kaunti ya Migori imepokea gari 2 na bodaboda 20 ili kusaidia maafisa wa kilimo katika kaunti hiyo kuendesha miradi mbalimbali kwa urahisi.
Akizungumza alipokuwa akitoa kirasmi gari 2 na bodaboda 20 kwa maafisa wa kilimo katika kaunti ya Migori, Gavana Obado ameeleza kwamba hatua hii itasaidia katika kurahisisha kazi kwenye sekta ya kilimo Migori. Nationally, agriculture is the backbone of our economy. Here also at the county level, I want to stress further that agriculture is the backbone of our economy here in Migori County. Utoaji wa bodaboda pamoja na gari hizo ni kutokana na ushirikiano kati ya kaunti hiyo na mradi wa kukuza uchumi pamoja na kilimo NARGIP unaonuia kuongeza na kuboresha usalama wa chakula. The objective of the project is to increase agricultural productivity and profitability among selected smallholder farming communities, and this is an inclusive project in its implementation targeting common interest groups and vulnerable and also marginalized groups. In order to attain the project objectives, the project supports sweet potatoes, chicken, dairy cow milk, and apiculture value chains. Aidha, gavana huyo ameomba maafisa waliokabiliwa bodaboda hizo kuhakikisha kwamba wanazitumia ipasavyo na kwamba zinatunzwa. I don't want to see this beautiful equipment lying idle or being misused or being parked in front of bus. No. Sitaki kitu kama hiyo. Nataka nisikie hizi vifaa zinafanya kazi kwa shamba ya mkulima. Put them to account. All of us are going to join hands to ensure that we don't waste resources given to us by our development partners. A beautiful thing like this must be used properly. Si namna hiyo wananchi wenzangu? Yes. Naam, mtazamaji, kabla hatujatamatisha leo, ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 7, siku inayokumbukwa na wengi nchini kwa hatua zilizoleta mabadiliko mbalimbali. Leo kwenye kitengo cha historia tunaangazia siku ya Sabasaba. Leo kwenye historia na Kirk TV. Sasa licha ya siku ya Sabasaba kutotangazwa rasmi kama likizo ya kitaifa, Wakenya wengi husherehekea au huidhinisha siku hii. Mtazamaji, tukitazama tarehe kama hii mwaka 1990, Wakenya wengi walijitokeza kuandamana jijini Nairobi na kwingineko wakitaka mabadiliko ya kikatiba kutendeka. Wakati huo taifa la Kenya lilikuwa chini ya uongozi wa chama cha KANU na haikuruhusiwa vyama vingine, na baadhi ya wanasiasa waliungana na kutaka kuwepo kwa siasa ya vyama vingi. Sasa kufuatia shinikizo kutoka kwa Wakenya na maandamano yaliyoendelea, chama cha KANU nchini kiliruhusu kuwepo kwa vyama vingine. Hatua hii ilifuatwa na uchaguzi wa kwanza kabisa wa vyama vingi nchini mwaka wa 1992. Sasa siku ya Sabasaba imeendelea kuidhinishwa nchini, na mnamo mwaka wa 2014 siku hii ya Sabasaba ilikumbukwa kitofauti, huku chama cha upinzani wakati huo ODM wakitaka mazungumzo baina yao na serikali, wakitaka kutolewa kwa tume ya huru ya uchaguzi na mipaka IEBC na masuala ya kutokuwepo kwa usalama, ukabila, ufisadi na gharama ya juu ya maisha kushughulikiwa. Sasa siku ya Sabasaba imekuwa siku inayokumbukwa bila uzito kamilifu, kwani miaka mingine inapita bila kuidhinishwa. Ila leo hii jijini Nairobi kulikuwa na maandamano ya Wakenya wakitaka kutokuwepo kwa ukatili wa polisi, ama ile kwa kimombo tunasema police brutality nchini. Leo kwenye historia na Kirk TV. Na mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuambatana nami hadi tamati. Kufikia hapo sina la ziada. Nitakuwa na kuaga kwa heri. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza wa lugha ishara amekuwa ni Fresha Wanjiku. Usiku mwanana.